Hello, nguPhumlani, ndibuyile again. Kwesi siqendu sizawudlala some more. So into esizawuyenza apha ne, sizawuthatha lo mzimba, lena yi-method ne, le method inomzimba. So sizawukhupha lo mzimba simfake kwenye class, kwi-class entsha, and then la class entsha sizayisebenzisa apha. Nje ndifuna uintroducer ezinye iindlela zobhala i-code, yabo ezinye iindlela zocoda, but andifuna uyenza one time, ndizakuintroducer step by step kancinci kancinci, ungasabi. So apha sawucreate iclass entsha, le class lena izaba ngu-song, meaning ingoma. Le class ayizoba nayo i-main because akho need sibe no-main abaninzi. Sinako uba no-main abaninzi, but i-pointless loo nto leyo uba sibe no-main abaninzi. Funeka sibe no-main oyi-one. And then sithi finish. Nansi iclass yethu, yabona, it's in the same package nalena, yabona, zikwi-package eyi-1. Mamela ke ingoma, le ngoma ezaba nantoni? Masijonge mani kuqala sifumane umzekelo omhle apha, thole ukuthi hey song. So ingoma iba ne-artist, ibe ne-featured artist, ibe ne-release date, ibe ne-genre. So sibe neza okay. Mamela ke ngoku, so sifuna ukwenza ezi attributes zibe private, yabo. So masijonge ke ngokuba sinantoni apha. Okay, sine-string, it's fine. Okay, le nto imention ntoni? Masiqala apha maniqala, le nto imention ntoni le nto le? Le nto imention uba, okay, xa kuthiwa i-public into, imention uba i-available kumntu wonke. Neyiphi na i-artifact kule program yethu, uzabona later on ii-programs zethu zizaba complex, zizaba nee-libraries esizaziphula, yabo. But ngoku masiyigcine nje i-simple. So ezi kuthiwa zii-modifiers ezi, yabo, modify. Le ni-private, le nto imention uba le attribute i-available apha qha, ayikho available outside. So masijonge ke ngoku, so isong inantoni? Isong inegama, igama lengoma, artist umculi, umqambi wengoma, i-featured ngomnye ke lo uncedisa ulantuka. So le ngoma ke kaKhileka uNombali, iriliswe kulo nyaka ngo-2017. I-genre is like a category, so it's dance electronic, yabo. So sinazo izinto, uyabona apha le nto itheni underline-ile, masijonge. Mamele, xa ibomvu that means uba ikusejonga, kushubile. But xa i-orange like this, lena yi-warning. So masikhe sifunde apha bakwenzeka ntoni, ithini le IDE. Le IDE sometimes izasixelela or ithi the value of the field song is not used. Khame sisuse lo lantuka sibone uba izawuthini into. Or xa sisusile lo private, this thing goes away. Okay, I want to mention ntoni loo nto leyo. Don't worry about it, ungawari ngaloo nto leyo. Masimbuyisele lo private. Masitraye ke, jonga usawubetha amathayi ke ngoku. Amathayi it's thingamabob, shanda phale. Meaning now jonga, sizawuintroducer i-code, but sizawusebenzisa i-IDE uintroducer le code. So sizawuza apha kule ndawo nene, uthi right mouse click, uthi source, uthi generate getters and setters. Zintoni i-getters and setters? I-getters and setters zii-methods. So ndifuna i-getter and setter for that, la attribute, nalena. So sina 1, 2, 3, 4, 5. Ezaziyi-5 sizifuna zibe public, sibe to enter, Control S for usaver, okanye uklik up, file save. Yabona ke ngoku ngaba lam underline bu-orange apha umkile. The reason why umkile because as attributes now, even though zii-private, so ezi attributes zii-private, but zii-private kule class, so le class iyakwazi uzibona. So that's why une-method get a ebuyisa le attribute, yabona. Lena yi-default value yesi string.
So string name siyayi-initializer to le nto because siyayazi mos le ngoma yethu. Ingoma yethu siyayazi uba ithini. But bebe singayazi ingoma yethu besizayi-create le nto ibe empty, ibe lolu hlobo, ingabi nayo. And then sisike siyisete ingoma. But ungawari, saphinda sidlale some more. So nasi attributes zethu ne. As attributes private njengoba zi-private nje imeans uba ngaba ezi attributes available only within the class. Andikwazi uyibiza, andikwazi uyisebenzisa le attribute outside unless ndisebenzise ezi getter because ezi getters and setters zi-public. Yabona le name, yabona name, get name, set name, yabona artist, yabona nanku featured. So nansi getter, nansi setter. So hence they're called getters and setters. Release nansi get, release, set, release, and so forth. Mandibe to save ne. Okay, cool. Mandibethe elinye tie apha. Ndizawuthi right mouse click ndithi generate to string. Okay, and kosho why complain, but it's fine. Mandicode yenza icode ngokwam lena. So ndizawuthi public string. So ndifuna le nto ebuyisa string ne. Ndithi to string and then ndithi return. Yazibona zonke i-getters mos zibuyisa into. Ndithi return name plus artist plus featured artist plus release plus genre. Mamelani ke bantwana sibekhaya, bengicela ke ngoku ugese rhorho inoba kwenzeka ntoni apha, inoba yenza ntoni le line. You guessed correctly. I know because you're smart. That's how I know why you guessed correctly. Thank you. Mamela ke kwenzeka ntoni apha. That's quite right. Exactly what you thought. Ithatha le value idibanise nalena, idibanise nalena, idibanise nalena, idibanise nalena, because ezi value kaloku nazi attribute names zazo. So lena yi-handle to le value. Yabo? So sithatha eza value. So sithatha zonke ezi values sizidibanise ugqiba sizibuyise isi-string. Return. Yabona? Return uyareturna. Sizibuyise isi-string ne? Okay, ndizawusave apha. Ungawari ngathi le nto i-slow because le course xa iqalayo iqala ngumntu ka-standard 8, yabo. But if bawunofila bangaba le nto too slow or ntontoni, unakuskipa forward. Mhlawumbi too slow for wena. Hlobo lokucomprehend, mhlawumbi uno-understanda ukhetsha rho, but mna ndingumntu okhetsha kade. So that's why ndi-explaine izinto slow. But uba ngumntu okhetsha fast, fumaniseka uba aye mani le nto lena it's too basic for him na, unakumuva forward. Le course iyahamba iye iqina phambili. Cool. Mamela ke ngoku. So nantsi class yethu song. Le class ine-attributes eziyi-5, 1, 2, 3, 4, 5. But mani ikhona le nto yenzekayo apha. Masithethe ngale nto yenzekayo apha. Uyabona uba lena is lower case, lena is lower case, lena is lower case, yonke le nto is lower case. Lena lo A upper case yinto le nto yenza le nto. Le nto lena kuthiwa yi-camel casing. So i-camel casing xa udibanisa amagama ayi-2 kuJava, eli lesibini lizawuqala nge-capital letter. Yazi why kuthiwa yi-camel casing? Because of this. Inkamela. Yabona inkamela yase-Arabia? Yabona inkamela? Camel casing. Yabona? 1, 2, 3. As if features kulo mqolo wazo zibakho. Yabona ba ngenye feature le, ngenye feature, ngenye feature le. So le nto camel casing isuka pha. So i-camel casing iqala olu hlobo. Akho nix apha. Yabona akho nix apha emva. Akho nix. It's not uppercase. The second word, the third word is also uppercase. The fourth word, hence kuthiwa yi-camel casing. So camel
casing, yabona, camel case, yabona, 1 camel case, C in uppercase, case in uppercase, yabona. Bengicela ke xa une chance nje ubethe le paragraph khona betheni bengathangana nje u check out some more information. So lento yi-camel casing le, yabona the next word liqhuma lenkamela, ucinga iqhuma lenkamela. So qho ke xa kujava xa usenza i-attributes nethi attributes zakho uzibomba, lena i-attribute yokuqala slower case, but if bangaba let's say apha ufuna uthi song name, la name izaba in uppercase because sidibanisa amagama amabili. La nto ke kuthiwa yi-concatenation programming. You are concatenating two words, uyadibanisa amagama amabili. So xa udibanisa amabili song name, eli lesibini uzawuthi i-camel casing, but masiyeke apha. So jonge ke ngisithachile apha ku-camel casing, ndizawubeka i-comment apha kwenzela nje u-add more information kule program yethu. Camel casing. So sithi camel casing, jonga man, I think sigqibile ngoku le class. Sizayisebenzisa ke ngoku le class apha. Sizayisebenzisa le class. Sizayisebenzisa njani le class? Sizawuthi okay, nantsi igama le class, control C, kope le nto. Mna ndingumntu lazy, bakho lazy, you can always type and then uthi song, ne? Uthi equal, uthi new, uthi song. Yeah, hey sishaya amanye amathayi ngoku. Kwenzeka ntoni apha? Zakunika nje chance ugese. Ungawari noba ugese ububhanxa. Okay, so lena yile class yethu song, ne? Nansi object, right? Lena yi-class yethu song, nanku object, ne? Lena it's a new construct. Whenever you create an object entsha, funeka kubekho new. Lena yi-constructor. Yintoni i-constructor? I-constructor yinto lolu hlobo. Public that i-constructor ne-method yazohluke ngantoni? Constructor yi-return names. Yabona? Constructor yi-method enga-return names. Constructor, igama le-constructor ne-class name funeka zifane. Bangabazi ngqamani usho ukuthi uzaba ne-problem. Thola ukuthi hey problems, hey uzaba ne-problems. So ufuna i-class name ne-constructor zifane amagama azo. Constructor. Jonga ubonile mos apha sikwazi uyibizela constructor apha ibe ingekho apha. Yazi uJava ke wenza ntoni? uJava if bangaba awuyifakanga le nto, uJava uza kunika i-default constructor. Uzava kuJava kuzawuthethwa ngantoni nge-default constructor. Jonga ke bengicela uthini? Upause le video uthi default constructor Java bethele ndawo rhorho. Ngicela upause ubethele ndawo rhorho. But anyway ndizakucacisela le nto ungawari, but le nto kulaa nto ka uba u-understande more, but ndizakucacisela in a very simple way. Kaloku xa uconstructor kulaa nto ka kubumba, uyayibumba into. So xa uintrodusayo i-class, uyaintrodusa i-class, i-object i-instance of a class. Xa creathwa laa nto funeka kubizwe i-constructor for uyibumba laa class, yabo? So kuzawubizwa lena. But if bangaba ibalulekile i-constructor kuJava, uJava akazisebenza ngaphandle kwe-constructor. If bangaba siyayisusa le constructor, uJava uzasinika i-default constructor. Injani i-default constructor? Ilolu hlobo. uJava uzayi-injector phaa. Xa sikhompilayo netha notice uba lekuse lo mntu akafakanga i-constructor, uzayifaka ngokwakhe. Uyabona le nto song? Usong u-extenda bani? Extends object. It's implied, it's by default. But xa ucreate i-class awuyibonisi le nto. So yonke i-class kaJava i-extend i-object. But don't worry, sizayitouch i-object.
sizayitouch i-object. So from time to time uvele nje uklike uthi right mouse click uthi control, uthi control, right mouse click, and then it's gonna give you explanation of the class, but where's the class, how do you use it and stuff like that. But at this point in time ndizayisusa mani le nto because ndiyadinga umntu othanda ugcina izinto zam zibe simple. Ndizayisusa le nto ne, ndizayisusa le constructor, but sizayibuyela constructor, sizawudlala some more in future episodes ngala constructor. So nazi attributes zethu, nazi getters and setters ne. Mamela ke masithini, song masikhe sithi ke ngoku sibone uba kuzawuthini. So sinalo bani, sinalo system dot out dot print line. So sizawuprinta eza attributes zethu ziyi-5 ne, nazi. So sizawuthi ke ngoku song ne get, saqala ngantoni qala, masiqale ngegama man, but sinoqala about anything, and then sithi song, sithi ngegama, sithi after artist, after artist sithi featured artist ne, after featured artist sithi masithi genre, after genre sithi release yogqibela, control save. Mamela mani masiyirane sibone uba kuza kwenzeka ntoni, yabo. Xa uranayo ke uza apha ne uthi, okanye you can come here to class on a main uthi, so uthi run as, hey kwenzeke ntoni ngoku madoda, chin, okay. Oh uyabona ke ngoku le, yabona le line, amani masiyidebugge mani le, zabeka i-breakpoint apha, you double click for i-breakpoint ne, uze apha uthi right mouse click uthi clear, ufuna uclear i-console yakho apha, yabona le kuthiwa yi-console, ufuna uyiclear kwenzela xa siranayo kwesibini sibone exactly bajonga zikhipha bomawathi. So ndizawubuya apha ndize apha ke ngoku, yabona laa bug udebug, so we want to debug it, uthi right mouse click uthi debug. Yabona iprogram yethu iranile, yarana yama xa breakpoint. Ibalekile ke into ye-breakpoint for ustepa through program to go to look at it in details, yabona, ujonge in details bayijo kwenzeka ntoni apha grand. So nantsi line yethu yokuqala, siyicreatile i-object yethu, nantsi object yethu ne, nantsi object yethu, and then sizawucofa apha kule lanto, yabona le nto ithini, le nto imenisha step over, yabona, sathi step over, hey nantsi printile igama, ubonile, nantsi print igama, nantsi print artist, iprint featured artist, iprint genre, remember genre, dance electronic, iprint unyaka, yabona iprintile unyaka. Ngoku iza apha ke ngoku, ubonile uba izikipile eza space because kaloku eza space azo instruction, yabona iskipile i-pre-chorus cause le nto yi-comment. Comment ke nje kuhlobisa nje ba umntu xa ijonga laa code abone uba amani oyi-comment le, le code yenza into ethile nento ethile nento ethile, yabo. Masiqhubekeke ke sithi, thole ukuthi ushentshe ungageza, ngithole ukuthi uphuma ungashela, kuthole ukuthi ugeze unganantsipho, thole ukuthi ugeze ungenansipho. Yho gqibile iprogram yethu, but mani andiyithandi le ndawo, yabona le ndawo lena, andiyithandi le ndawo because le ndawo ayixeli uba intoni yintoni, yabo. Masithini ke, masilantuke apha, masabetha ke ngoku i-string concatenation, yakhumbula apha mos ne. Okay, masibuyele ke ngoku kulaa perspective yethu, masibuyele kwi-Java perspective. Yakhumbula apha masiyi-concatenate, besikhe sithetha yi-concatenation apha, si-concatenate i-string, sizawu-apply the same technique apha. So into esizawuyenza apha sizawuthi ne, sizawuthi name, and then sithi artist, .
name city artist, and then apha gqaba city featured artist. Ungamlibali copy and paste. The best programmers, the lazy programmers. Yomlandi lazy way now. And in the crowd you have okay. Le nto ndiyenzayo kuthiwa yi-formatting, but ungawari, later on ndiza kubonisa some advanced forms of formatting. So si-string guys, yabona yonke into yethu si-string apha, yabona. So uconcatenate i-string kwesinye i-string, it's very easy. Nice. So yabona kwenzeka ntoni apha? Apha sinesi-string, esi string si-static asichange, esi si-dynamic because esidepende kule object. Yabo? Sibethe phaa. Masirane ke ngoku ne. Uyabona ke ngoku imandi njani? Yeah, but le information, because sinale section, yabona? Sinale section, sibe nale section, sibe nezipeyisi eziyi-2 apha. How about uba sizifake izipeyisi eziyi-2 apha, because ngoku kule program yethu yonke le nto ilampe up together, ayikho izipeyisi eziyi-2. Mna ndifuna, andiyithandi olo hlobo, ndizayitshintsha mna. So ndizawuthi ne, ndizawuthi system.out.print line. Khame ndiyifake so sibone uba izawuhamba njani kuqala. Bangaba iyageza sakwenza enye iplan. Oh nice, it just worked out nicely. Yabona i-worked out nice, iprinte iline. Masizame yazi, masitheni, masithi so. Sirun again. Okay, yabona iprinte a white space there, yabona? Yabona ngoku iprinte dot, but by default it prints a new line character. Yintoni new line character? Nantsi new line character. Yo ayo new line character le ndiyitype phaa, ndicela uxolo. Andiyazi kwenzeka ntoni nge-typing skills zam, zindibalekile. Xolo kuloo ndawo. So by default iprinta a new line character. New line character, it means makugqithelwe kumgca ongezantsi, iya kumgca ongezantsi. Yabo? So ezi statements zi-2 zi-substantially equivalent. Ndiyayithanda la term, substantially equivalent. Whenever I say that, I always feel intelligent. So the substantial equivalent, what dimension don't go substantial equivalent, but ziyafana, even though zibhalwa differently, but ziyafana, zikhupha into eyi-1. So ndizaphinda ndirane apha ne. 1 2 ha. Yabona ngokwenzeka ntoni? 3. So that means they are not substantial equivalent. But for the purpose of this program, we're going to say they are substantial equivalent. But since I explore this some more, because any producer 2, any producer 1, hence we have 3 here. But nonetheless, masibize ke ngoku enye i-method yethu yokugqibela, masibize la method toString. So sizawuthi ke ngoku le object song ne, sithi dot. Ubonile u-Eclipse wenze ntoni? Ukunika ii-options ze-method ezi-available apha, but eyona si-interested kuyo yintoni? Ku-toString, iqala ngoti toString. Le method klika yona, si-interested kule method, yabona? Sayibize ke ngoku le method apha ne, sayibiza le method. Now you're probably wondering, how is this going to help me in life? How am I going to make money with this? Do not worry, sizayibiza in together. Remember, as a project ndikubonisa zona ekuqaleni kwale program, tender for sure, Uzwide Heights.
eza applications online zenza imali, eza applications zibuildwe ngezi concepts. So wena bubambe ezi concepts nezi ideas nezi tricks, so later on izawubuya together, but i-problem into yoba ngaba le nto inzima, afunekanga ugive up. You're gonna feel dumb. It's part of the process. If it was easy, everybody was going to do it. You understand? So we're now special. Uqinise ubambelele. Ba understand uthini, carry on, pause, utype le nto ndiyityipayo, uyithathe uyitshintshe uyibhoxe, uthini, izawucomplain ibe red, uzame uyifixa. Ba ukwazi uyifixa, it's fine. Buyimoshe too much, it's fine. Gqithela, uya kwenye ividiyo ugqithele, but ungakulinga uyeke. Ogqiba kwakho i-DVD uphinde uqale ekuqaleni, okanye buyibukela online le nto via YouTube, uyigqibe uphinde uqale ekuqaleni, uphinde. I promise you, by the time iChristmas ifika, uzawube uyimboza yakhona. Mamela ke ndifuna sithini apha, nantsi object yethu ne. Remember, an object is an instance of a class. Nansi class yethu, le class yethu instantiate, kuthiwa instantiation le nto. Instance, yabo? Instantiation. So lena yi-instance of this class. An instance of a class is a object. Zibalulekile ke ezi terms kwenzela xa uthethayo kwi-interview, xa u-interviewsha phaa F&B nako-ABSA, yabo? Kuthiwe yintoni le yintoni, uthi hayi, an object is an instance of a class, yabo? So siprinta ke ngoku apha, siprinta line, le line yintoni? Le line i-returner esi string, yabona? So siyaprinta ke ngoku esi string. Masijonge ke uba le nto izahamba njani. Yeyi, yabona iprinta njani? Ayibonakali mos le nto, yonke into ilampe together. Yazi masithini? Masiyifixe le problem. Yabona apha, thola ukuthi, okay, khame ndifake enye line breakup kwenzela izobonakala icace ca okwekata emhlophe ehlongweni. Yabona le nto? La magama akho spaces in between. So bengicela manje sifake ezi spaces because le nto izandidepressa. Ukubona udepresswa yi-code uqonde thola ukuthi hey, thola ukuthi iyadepressa. Jonga ke, so sizawuthi le nto plus empty space plus le nto plus empty place plus le nto plus empty space plus le nto plus empty place. Remember kaloku mna ndilazy, ndibetha ngo-copy and paste, but ungawari wena unakusebenzisa whatever you were comfortable with. U-copy and paste, it's Control-C to copy, to paste is Control-V. Masiphinde siyirane ke ngoku, so siyi-updatile le nto. Masiphinde siyibethe rhorho. Oh, yabona, it's so nicer now, yabona? The spaces in between. But yazi masithini, ezi spaces still man azenzi sense. Masifake i-dash in between, zizobonakala ca ke ngoku uba i-attribute yokuqala iqala phi iphele phi, because kaloku kukho le ndawo uthole ukuthi hey, yabona le ndawo uthole ukuthi hey, ngoku asiyazi noba lena sispace okanye yintoni, yabo? So ngoku sitshintshele kwi-space, sizawufaka laa nto, sizawufaka i-dash in between ii-spaces ezimbini. Nice, yabona ke ngicacile uba, yabona uthole ukuthi hey, yi-value A1 kubekho la dash, yabona ukhila kawu ngenye ivalue A1, umbali ivalue A1, le nto ivalue A1. I think ndizayibamba apho mani maqobakazana, ndizayibamba apho, andifuni ukubhombata kakhulu, but ngoku into sizawuyenza kwi-next episode sizaphinda si-add more here, nje uba udlala ufumane i-feeling. Ungawari uba you-understand le nto, you code, you stop, you type what I've typed, you try to run. If it doesn't run, if it's right, it's fine. Uti carry on. Uzafila like udom. It's part of the process. Uzafila like udom. I don't know how many times I felt like computer science ayoyam. Later on, bangaba nilike indiza nibonisa academic record yam yase-UNISA. Yo, ibomvu. But anyways, good luck. Sharp.